And the title of today's message is Living Under the New Covenant. Dating nga tamakdar tayo amin kakabsat. Luke chapter 22 verses 19 to 20. Basahan tayo amin kung na rin ha. And he took bread, gave thanks, broke it, gave it to them and said, "This is my body which is given for you. Do this in remembrance of me." In the same way, he also took the cup after supper and said, "This cup is the new covenant established by my blood. It is shed for you." Heavenly Father, we want to say thank you for your goodness, for your grace in our lives. Agyaman kami, Apo Diyos, tapudno nga mataleg ka itibiyag mi. Even at times that we are faithless, agyaman kami, Apo Diyos, na mataleg ka nga Diyos. Thank you for what you did for us on the cross of Calvary 2,000 years ago. Agyaman kami, Apo Diyos, for you declared that it is finished, it is done. The atonement for our sin is done. Agyaman kami, Apo Diyos. Help us, Father, as we remember tinaramid mo kada kami. Tulungan na kami, Apo, tapos tikas takat nam naman mi. Pananutan mi. Ipapuso mi, kin pagbiyagan mi, dagitoy niya kinapudno ti sasaom. Let your name be glorified and be lifted up as we ponder on your words today. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Amen. Pagkatay amin kakabsat. Sakbay nga na betray ni Apo Jesus. Sino na po dito ang nasubukang mabetray? Betray ka. Insukat na ka. Sakbay nga mabetray ni Apo Jesus, he instituted, inurnong na, dagiti disipulo na, kat adaratay makunkuna nga very sikat nga Last Supper, kat nanganda. After dinner, nagalay so na iti bread and wine. Idiyan Middle East gayam, common to, basic. After da nga mga antipang rabi, ulo pangal daw, mga na pwede tinapay. So, parang ganun yung ginawa na sa Kristo. After they ate their pangrabi, nagalaso na titinapay, pinisi-pisi na, he gave it to his disciples and he said, "Take, eat, this is my body which is broken for you." And the same way, nagalaso na iti cup, kat kunana, "This cup is the new covenant established by my blood." Wow, grabe. So, kalkantaan tayo, it's the blood of Christ. Established by my blood. This is the new covenant which is established by my blood, shed for you. Amen. Kat itong account ng Last Supper, no, magbasa ka iti Biblia, meron na to, sinulat ito ni Matthew, sinulat ito ni Mark, sinulat ito ni Luke. Talagang natin Synoptic Gospels, na-remember namin dito, hindi nila in-skip ito. Pero sa Book of John, wala ito. Hindi ka makakita ng Last Supper. Pero ang meron ay lininisan, Jesus Christ washed the feet of His disciples bago sila kumain ng Last Supper. And you put them all together, you will see the whole picture. Hindi lang basta covenant yung ginawa ni Jesucristo. It is all about love, service, and sacrifice. Amen. It's all about humility. Hala nga basta nagaramid na po Diyos ti katulagan, ng pinagbiyagan na. That is why the title of today's message is Living Under the Covenant. The new covenant. Ti baro nga katulagan. Nya ba ti covenant? Other term ti covenant, ti testament. Ti Biblia tayo kat adati duwa nga major. The Old Testament and the New Testament. The Old Covenant and the New Covenant. Anya ba kayo nasauan iti covenant? No, ti panawon dito tagat ti maawatan tayo kat kontrata. Sino na po dito ang nakikontrata? Marriage contract. Land contract. Datayo kat nalpas tayo first contract tayo dito ay daga tayo. Kat dati magets tayo, makitulad ka, katulagan. Ngam niya po Diyos, saan niya makikontrata ti tao? Tati kontrata, adat expiration na. Adat terms and conditions na. Ni Apo Diyos, itiwagas ni Apo, kat in terms of covenant.
Ket most of the time, masilyo daytoy iti dara. Haan nga pirma. Di kontrata tayo kat pinirma. At dumapay ka, mangpeke dapat iti pirma. Ni Apo Diyos, iti wagas na kat covenant, kat masilyo daytoy babaan iti dara. Kat kuna na Apo Diyos, this cup is the new covenant in my blood, which is shed for you. Amen. Kat no, you enter into a covenant, makipag-partner ka, you enter in a relationship, you bind yourself, ijay nga kontrata, and you commit yourself, you commit your life into it, han nga basta pasaw nga sasao. Kapadasan yung dinakitulag ka at ko, awang mo dyan katulag mo. Pero simple lang na duma nga, ag tinulag ta, ag kinita ta dyan Jollibee, oras ti alas 4. Lasing kumot nga, awang pa lang dyan katultulag mo. Ang tao na duma nga, nagriga ka katultulag. Masapa kayo nga umaya, masapa kami. Diba natulagan tayo? Nagduma na rigat nga katulag ti tao. Nga po Diyos ket, aan nga kasla tao nga makitultulag. Kung natin Biblia that He keeps His promises. Kung niya po Diyos, my word will not return to me in vain. I will accomplish what I say. Amen. Iti Biblia that duwa nga category ti covenant. Conditional and unconditional. No, mas formal ka kat bilateral and unilateral contract or covenant. Yung conditional, may condition yun. You have to gawin mo ito at para hindi ka ma-penalty. Yung unilateral, only the other person has the burden of fulfilling. So na lang iti dati burden ng mang-fulfill jay promise. Uray no, agsalungasing jamaysa, the one party will still be faithful in what he promised. Kat adu-adu ti covenant diti Biblia, alalat din na minsan dito, hindi na minsan pa lang aldaw. Ang dami palang covenant dito sa Biblia. Sino po nakakalam ng mga covenant sa Biblia? Ang dami. Adu ti katulagan diti Biblia. Nga man tayo nga adalan amin. But we will just randomly pass on. Adalan tayo man, naging major nga tultulag nga nararabit niya po Diyos. And then we go to the new covenant. Kung muna nga tulag nga nararabit niya po Diyos, kaya hindi nakatulag, nakitulag iso na kini Adan. Jay Adamic covenant or the Edenic. Grabe yung mga term nung pinanaaral ko. Very technical naman to. Adamic daw or the Edenic covenant. The covenant in creation. Kinatulag ni Apo Diyos ni Adan. Kung kunwari Apo Diyos, tulag na Adan, Eva, you will have dominion over all the fish, over all the cattle, over all the trees. Amen, you will become the leader. You will manage everything that I have created. Grabe na yung tulag ni Apo Diyos. Ito tulag na, you will have dominion. And mabalin nyo nga kanan amin nga prutas. Grabe. Sino ti nakapangalan iti prutas nga makunkunang pusa-pusa? Tigi jay 80s, 90s, amoy diya, yellow diya, nga ko. Sige, mahilig nga mapadeter driver. Kung makarayan nga ano ba, Darwin? At yung prutas nga pusa-pusa. Very high in vitamin C. Kanan yamin nga prutas! Wala ni Apo Jesus. Except, do not eat from the tree of the knowledge of good and evil, because the day that you eat of it, you shall surely die. Ito tulag ni Apo Diyos. Genesis chapter 2, verses 16 to 17. Iso din tulag na. The Lord God commanded the man, you are free to eat from any tree of the garden. Grabe. Tinayaan natin adunga bunga nata. Mangga. Sino pa iti nga nakapangan ti mangga? Nalakan ti mangga, 40 per kilo. Ada ba alam nga 40? Hindi, medyo nalungsot basit dayon. Medyo mayat, 50, 60. Ano man. Pero durugrugi na, ayo, grabe, kitkidaw mo, 175. May Brother Alan na pala sa 90 pesos, may isang mangga. Hindi makapangpangan, makainaw sa ni bakit na. Nang mula ni Apo Diyos, babalin nyo kanan amin nga prutas. But, ito niya tulag na, you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil. For on the day you eat from it, you will certainly die.
And we know the story. They rebelled against the Lord. They listened to the serpent. And they died physically. Natay na. Naku mga matay eh. And spiritually. Isunga ko na dyan, Hosea chapter 6 verse 7. Ni Adan, he transgressed the covenant. But they, like Adam, have violated the covenant. There they have betrayed me. Kuna ni Apo Diyos. Ito mo na nga covenant. May kadua nga covenant, the covenant with Noah and all creatures. Noahic, kung ano mo the term, Noahic covenant. After iti layos, nakitulag ni Apo Diyos kin Noah. Grabe, hindi nga panawan, hindi nga panawan, makitulag ni Apo Diyos, makitongtong ni Apo Diyos. Andrew, wala na, Pastor Andrew, tongtong ta, wala na. After the flood, after the wickedness of men, after the flood, nagtinag jay, nagsettle jay Noah's Ark, ijay Mount Apo. Mount, ano ba mo? Nagkakabirukan yun. Mount Sinai o Mount Ararat. Nagbirukan na pala, ganyan tata. Nag-set the Noah's Ark, ijay tuktok ti bantay, kaya after the flood, nakitulag ni Apo Diyos. Natitulag na. Genesis chapter 9, verses 9 to 13. Pati kadagiti animals, nakitulag ni Apo Diyos. Ibagat dito yung tulag. Kadagiti kundidit, kadagiti bilbilit. Understand that I am confirming my covenant. Basahan tayo, amen? Understand that I am confirming my covenant with you and your descendants after you, and with every living creature that is with you, birds, livestock, and all wildlife of the earth that are with you, all the animals of the earth that come out of the ark. I will confirm my covenant with you that never again, never again will all flesh be wiped out by the waters of a deluge. There will never again be a flood to destroy the earth. And God said, this is the sign of the covenant I am making between me and you. Ada makita yung rainbow. Every living creature with you, a covenant for all future generations. I have placed my bow in the clouds, and it will be a sign of the covenant between me and the earth. Nagmayat, iti meaning na dito nga rainbow. Ipalagip na kini Apo Diyos, kin kadagiti amin nga creatures, nga hanan nga dadaalan ni Apo Diyos iti lubong, babaan iti layos. Ngam dagiti duma, inaramid na mo't dito nga simboluda. Nagbalin nga flag na dito to say that God loves everyone. Even if you do wicked things, God still will love you. Kakalkalpas garog nga dinadalal ni Apo Diyos. Nagkita tao nga nagaramid ti wickedness. Ipakita na di rainbow, nasaanan nga dadalan ni Apo Diyos. Kundi jay sumaranong nga covenant ni Apo. Noahic covenant. Nandito ti sermon ko may panggabit. May katalo nga covenant nga naramid ni Apo Diyos. Kundi covenant with Abraham. Jay chapter 12 iti Genesis, no mas basahin niyo ti Biblia. Bagbagan ni Apo Diyos kini Abraham, Abraham, I will bless you. Nagganas, ni baga ni Apo Diyos kini karet. Brother Wayne, I will bless you. Amen. Kung mo na nga dako sa kanya, pero orayong nga. I will bless you with land. Physical land. I will bless you with descendants. Bendisyon nak tika pututam. Umado-ado tika pututam. I will bless all the nations because of you. Sikati pakabindisyonan dagiti nas nasyon. Kat anyan nga tulag ni Apo Diyos data. Ni Apo Diyos tinagibaga. Wala namang kinalaman si Abraham doon. Nandun lang siya sa tent niya. Kumbaga, this is unilateral, unconditional covenant. Basta yung baga ni Apo Diyos kini Abraham nga, Abraham, kastoy, di mapasama king ka. Kaya kung natin Biblia, Abraham believed it, and it was accounted to him as righteousness. Kaya, basahin ito yung dirabi, kinonfirm pa ni Apo Diyos, ano lang yung baga. So, chapter 15 ng Genesis, hindi kastada kami niya makitulag, no talagang agtulag ta. Agtulag ta ko mga Brother Darwin.
ket agalata iti karnero, wenno baka. Kung nadagdag sa niya tulag, dakdakkel ka no gayam, nga kwa, dakdakkel nga animal. Siguro, dadakit, awang pa yung siguro nakitulag ti dinosaur. Narigat na ang partigan niya. So, magala ka iti karnero, galata ti karnero, gudwaan da, pakayangan da, tagbatang da, gudwaan da. Jay, may isa nga gudwaan ay kabil na di left, di may isa nga gudwaan ay kabil na di right. Sadan to, magnangaduwa yating nga. Magnanangaduwa yating nga. Ibagbaganan na jay, by life or death, I will fulfill my covenant with you. Kahit no saan ko ngay fulfill, deti tulag ta, I am as good as this dead animal. Dahil tiket ng asawa, you can kill me as you want. No saan ko nga itong palam na ito, ganon kabigat ti kontrata kami ti malagit ito. Ganon kabigat yung tulag nila, yung covenant nila, hangang-angaw. They would really kill an innocent goat or a lamb as a witness ijay tulag da. Dahil dito aramidan dagiti tradisyon ti tao idi. Tatanya po Diyos, inaramid na ito. Ha? Nakipagnamot iso na wan. As masag darabigat nakipagnamot iso na. Kuna na kina Abraham ijay Genesis chapter 15. He said to him, bring me a 3-year-old cow and a 3-year-old female goat and a 3-year-old ram, a turtle dove, and a young pigeon. Ala, tuloy tayo. 17. Sige, tuloy tayo man, tanong magkita niya magbaka. Sige. When the sun had set, it was dark. The smoking fire pot and a flaming torch appeared and passed between the divided animals. On that day, the Lord made a covenant with Abraham, saying, I give this land to your offspring from the brook of Egypt to the Euphrates River. A smoking fire pot and a flaming torch appeared and passed between. Ninadad tayo mga basahan. Ada iti fire pot, kina dati flaming torch. Ano tadi yan? Floating in the air siguro Kat nagnaiso na between the divided animal, limabas. Iyan the divided animal. Ngam nabasahan ito nito, dalan na natin narrative na ito, ni Apo Diyos lang iti limabas. Tadi Abraham nakaturog. He was in a deep sleep. Idagtultulag da, through vision, nga nakitungtong ni Apo Diyos. Haan nga nakipag na ni Abraham ijay. Unilateral contract. It is an unconditional contract na inaramid ni Apo Diyos. Tamo ni Apo Diyos nga adamot lang ti pagkurangan ni Abraham. Tikungkulan ni Apo Diyos ito nga covenant, by hook or by crook, I will fulfill my promise with you. Grabe nga promise ni Apo Diyos ito. Kat, ito di Abrahamic covenant. Kat dati sign na. No, iti sign ni Jai covenant with Noah kat the rainbow. At iti sign naman kini Abraham. Kat iti sign na kat panakakugit. Sino pa itihan nga nakugit dito Genesis 17 verse 11. Kunana dita, you must circumcise the flesh of your foreskin to serve as a sign of the covenant between me and you. Diya iti sign niya Apo Diyos kadagiti tattao ti Israel, idi masapol nga makugit da. Am amin nga lalaki. Magpakita na lang dita iti panakakugit tumat into no baro nga tulag. Aan nga foreskin ng panakakugit iti puso. We'll have a new heart, a heart of flesh. Amen. May kaupat nga covenant. Nagatadong nga covenant na ito. Kaya covenant nga narami na kini Moses. Nakitulag iso na kini Moses. This is called the Mosaic. Very preaching tirata. Very theological. One no more on a teaching.
Yung magkaupat ket naki-covenant iso na nakitulag so na kini Moses. I-plus-plaster ko dito itapno makita yo nga the entire history gayam ket inararamid ni Apo Dios nakitultulag iso na aging gana nga madaanon tayo jay baro nga tulag kini Jesucristo. Sa kanya basta random covenants dito eh. It is foreshadowing the covenant that will be made to the new covenant with Christ. Nga isuti, ayan tayo tata. Nga nakitulagan ni Apo Diyos. Ang kitang tayo mo pala, nagititultulag na. Nakitulag iso na kini Moses. Pinauli na Apo Isus ni Moses ijay Mount Sinai. Kat kunana, ibagam ka dagiti tattao ti Israel. Kunana pa kiti urnungam dagiti family leaders ti per clan. Sino po yung mga family leaders? Dagiti tatang. Amin nga tatang, kuna naman ti amen. Dagiti tatang tubi, kuna naman tatang ti amen. Kaya no, gamen ka. Tatang tubi ka ro, di ba? Pay madentag balin nga tatang. Inurnong na dagiti head of the family. Ano, reunion kat kwa. Adamot lang ti kasta. Amin nga head of the family. Ilawlawag yo. Lukas ano kayo mo't nga naisali dito nga genealogy tayo. Kunada. Inurnong na isuda. Ket kunan ni Apo Diyos, they shall be, you shall be my treasured possession. You shall be a nation of priests. You shall be a holy nation. I will be your God, and you shall be my people. If, kunana, ito conditional, bilateral covenant. If you obey what I have commanded you. Exodus chapter 19, verse 5. Kaya makita tayo nga, nag-win, nakita tao, the verse 8. The verse 5, kunana, now if you will, if is a preposition with condition. If you will listen to me and carefully keep my commandment, you will be my own possession out of all the peoples, although all the earth is mine. The verse 8, kat nagwunda. Then all the people responded together. Ano sabi? We will do all that the Lord has spoken. So Moses brought back the people's words back to the Lord. Nagwunda ako. Napamana ni Moses Egyptian na Apo Diyos. Magkakasasaw, grabe ni Moses, no? Kahit nabasahan niya rin ang narrative, grabe yung glory that is with Moses. Di mabaso na dyan Mount Sinai. Talagang yung presence ni Lord, nandun. Ito pa yung time na nagpakita ni Apo Diyos kadaging elders. Yung desaka na lang din pakita na. Tapos di kasta di ngayon makita na nga, dahil ito'y gayam niya putput nga Diyos. Iso nga insigir ni Apo Diyos na ita, hindi naglabsi-labsing na. Nagpakita pa kada kayo. Nakadado nga milagro, tinaramid yung kada kayo, nagpakita pa kada kayo, ng apay, nga you still broke the covenant that I made with you. Kaya, conditional covenant. In Deuteronomy chapter 28, na detail dita, if you carefully obey the commandments of the Lord, dagito'y ti bendisyon nga umay king ka, dagiti pabor nga umay kada kayo. No, agsalungasing ka, kat you disobey, dagito'y mo't dagiti curses of disobedience. Bagaman takabay mo, agtultulnog ta. So, nakitulag suna kini Moses. To cut the story short, grabe nga nagsalungasing dagiti Israelitas. Because the covenant was based on performance and self-righteousness. Aramidam detoy tapno, you will be righteous, you will be forgiven. Aramidam based on yourself. Kat ado dagiti nagkamali, uray dagiti papadi. May galing mga covenant nga naramid ni Apo Diyos. Makita, puro covenant. Ang magkaisasaw ni Apo Diyos sa panggap ti contract, puro covenant. Naki-covenant isuna kini David. David din, mapantayon kini David. Kat kunana danto iti ari in your lineage. Kat isunang to.
iti pagrugyan ti talaga nga tao nga talaga nga sumurot kanyak. Promise na kin David, adan to ti offspring mo, he will be the Messiah. Kat dayto ito nga tulag, kat hanto nga maisurat iti bato, maisurat to iti puso, dagiti anak ni Apo Dios. Grabe, ito nga tulag na kini David. After the death of Saul, kinatongtong na ni David. Kuna na 2 Samuel 7, chapter 12 to 16. Ito nga versikulo niya. When your time comes and you rest with your fathers, kuna na kin David, into no matay ka, I will raise up after you your descendant, who will come from your body, and I will establish his kingdom. Di ba bangar na? Importante diyan. He will build a house for my name, and I will establish the throne of his kingdom forever. Kamamutay mo't nga natay ni David, natay ni Solomon, natay amin na si Marsarono. Asino da ita nga, who will live forever, he will have a kingdom forever. Ang sabalin na sa niya na I will be a father to him, and he will be a son to me. When he does wrong, I will discipline him with a human rod and with blows from others. But my faithful love will never leave him. As I remove it from Saul, I remove him from your way. Your house and kingdom will endure before me forever, and your throne will be established forever. Grabe na ito yung tulag na kin David. Iti genealogy, iti linyam, da kayo iti pagnaan, iti trono. And the throne will be established forever. Kat daytoy nga tulag na fulfill daytoy di imay ni Apo Jesus, the son of David, the son of Abraham. Iso nga nabasaan nyo ti Matthew, iti muna nga in-establish na dita kat the genealogy of Jesus, the son of David, the son of Abraham. Pakita na nga the fulfillment of this covenant is through Jesus Christ. Amen. Now, before we go with the new covenant, makita tayo dito, kadagiti binin sa binsay ko, nga, nalipatan yung samat tayo. Ngayon niya dahil yung mula nga 5 na covenant, kinaramid niya po Diyos. Yung mga young people, naalala niyo pa ba? Kung nagbakasyon mo tayo, nagpang panunod yun. And then, nga covenant, the creation. Nakitulag iso na kini Adam. Nakitulag kini Adam. After Adam, nakitulag iso na kini Noah. Noahik. Nakitulag iso na kini Abraham. Pailaan. May kaupat, nakitulag iso na kini Moses. May kalima, nakitulag iso na kini David. Makiinam, nakitulag iso na kada tayo. Amen. This is the new covenant, kuna na sa Kristo, which is shed for you, that everyone who would believe, everyone who would receive this gift, would be righteous in the eyes of God. Talagang grabe na ito. Wow, what a powerful covenant. The new covenant. Introduction pa lang na ikakamsat. Gagangay na, no? Medyo mabayaga ka kalagsyar mo. The new covenant. Ibagaman takabay mo, the new covenant. Jai baro nga tulag. Jai Old Testament, Old Covenant, Mosaic Law, which is this one. The Old Testament, majority is the Mosaic Law. Binsa-binsay dita, no, kasano nga agbyag. In order for them to be forgiven, they must repeatedly sacrifice an animal. They will shed the blood of an innocent animal, and it will temporarily cover their sins. Temporary nga makaburan, iti basulda. The guilt is still there. The shame is still there. The sin is still there.
na abungan laeng. In the new covenant, the word that is used is remission of sins. The blood of Jesus Christ washed away our sins. Amen. Remission. He blot out, He removed, He canceled our sins. Kat saan tayo nga every time agbasol, mapan ka agala ti karnero kot patayon kot i-offer mo, kanyak Natatak ko bakit kanyak, sino ti pastoryo, sino ti padiyo, sino ti pang i-offeran nyo. Kat nasa sa akin pa yun, kung tatanggapin ko no hindi. Medyo bulding basit. O rin nagkimit na. Kasi this time that day, medyo adapil-pilay na. I-sublim pa lang nita. Medyo malakay, madi Medyo malakay, ore bulding, ore pilay. Papalinday tan. Naging, they became so corrupted nga mabalinan, ore nagiti blemish animals. At kung na ni Apo Diyos, padasan nyo man nga itadita ka nagiti governor yo, they will not accept it. But why are you giving it to me? Kasi ang gusto ni Lord, unblemished, unspotted, perfect sacrifice. Nawan sa bali nga ni Apo Jesus. In the Old Testament, they really tried their best nga mahaanda nga naabot ti standard ni Apo Diyos. Sa Hebrews chapter 8 verse 6, kunala ditang in the ministry of Jesus Christ, He made a better covenant based on a better promise. But Jesus has now obtained a superior ministry, and to that degree, He is the mediator of the better covenant, which has been legally enacted on better promise. Amen. Nasaysayaat nga katulagan, nasaysayaat dagiti promises nga adda iti dayta nga tulag. Ket adayo ang nasaysayaat. It's really far. Gamit ti mediator na di Old Testament ni Moses. Kenda iti papadi. Ti mediator di New Covenant awan sa bali no saan nga ni Jesucristo. Ket nagtugaw iso na at the right hand of God. Amen. Bigay papadi di handag tugtugaw. Aging gana, handa puman panaw. Aging ganahan nga akseptaran ni Apo Diyos jay daton. Ni Apo Diyos, nagtugaw. Kannawan ti trono ni Apo. Tanalpasan. Amen. It is better covenant. The law was given through Moses. Grace and truth was given through Jesus Christ. Kasi old covenant na isurat ti bato. Ang kunan ni Apo Diyos, di baro nga tulag, ang kung ay surat ti bato, I will write it in the flesh of their hearts, and they will remember my statutes and teachings. Amen. Jalintag ni Apo Diyos ket from the inside out, haan nga from the outside in, aggapo ije pusom, nagtulnog kini Apo Diyos. Ket adayo nga nasaysayaat, daytoy nga covenant. Gamin jay, the old covenant, the basis na ray takat lintag. The basis na ray takat good works. The basis na kat performance. Nga masapol nga perfecam. Masapol nga aramidam. Amo saan mo nga aramidan, ay kat madusa ka. Di ngay, do this, do not do this, etc., etc. The new covenant, the basis na kat grasya, parabor, asi, ken babawad ti pamati. Amen! Ako nang mag-gets dito eh. Pakitanong nga sa katabi, nag-gets mo ba? Sa Old Testament, really, you have to perform. Yan ang nakaka-exhaust yun. Nakaka-drain. And nakaka-condemn din. Kasi ano kung hanguan na rami dito, yung hanguan na rami dito, yung hanguan na fulfill dito. Ang dami kasing mosaic law. Nakadado iti purification law da. Nakadado da iti, nukasano da nga mapakawan. Nukasano da iti aramidon da. Nakadado nga iti linlintag.
Now, we are not under the law, but we are under the grace of the Lord Jesus Christ. Amen. Believe and receive. Believe on the Lord Jesus Christ, and you will receive His righteousness. Napakalaking difference. Noon masapol nga agsingsingput ka. Grabe din pala ka narigat din, kayo magtutubo. No saan kayo magsingsingput, matay kayo. You will not become righteous in the eyes of the Lord. Sa New Testament, believe in the Lord Jesus Christ, accept what He did on the cross for you, accept His righteousness. Not your own righteousness, tahamungarod nga kaya, accept the righteousness of Christ, and you will be righteous. Pag-sabi sa katabi, you are righteous in Christ. Di panakapakawan jay old covenant ka temporary. Temporary covering. Ijay new covenant, we will be fully forgiven and our sins removed. Amen. Ijay old covenant, papadilaan the access na kinaapo Diyos. At the Holy of Holies, hindi ka pwedeng pumunta doon, mapuuran ka, ma-incinerate ka. Mga priest lang, even after they have asked for forgiveness, they will ask for the forgiveness of their people. Dagiti pahadilaan, timabalin nga sumrot ijay. Presensya ni Apo Diyos. Awan ti access mo ijay. Now, in the new covenant, through the blood of Jesus Christ, everybody has an access to the presence of the Lord. Amen. So kung nana Hebrews 4 verse 16, let us come boldly to the throne of grace. The old covenant or the law, hindi naman rin naman talaga totally wrong yan. It is not totally wrong. Sa katunayan, sabi ng Apostle Paul, the law was our schoolmaster. It was our tutor to bring us to Christ. Galatians chapter 3 verse 24. So pagbagana, jay lintag, iturturom na tayo lang dayta, nga masapol tayo iti mangisalakan. Basaan tayo amin kakabsan? Para na, wherefore, grabe, ano bang English yan? Isugarod nga, the law was our schoolmaster to bring us into Christ, that we might be justified by faith. Jay law, jay lintag nga naitag gini Moses in jay old covenant kat i-reveal ng managbasol tayo. I-reveal na dagito nga lintag nga adda nagbasulan tayo. Ti awang basol na ko na naman ti amen. Ano? Hala, amen. Nakaturog ka kaya. Tinangag mo lang ka dyan. Amen. Amen. Dakano kasi dyan. Istoryahan. The Old Testament, dagitilin lintag, ipakita na lang data nga in our own efforts, we are flawed. Ado ti pagkurangan tayo, ada paglabsingan tayo, in our own way, our own effort to really climb to the standard of God, kathaan mo kaya, an tayo mabalinan. Because the Lord already declared, no one is righteous, no, not even one. All have sinned and have fallen short in the glory of God. That is why we need a Savior. Pakisabi sa katabi, that is why you need Jesus. To bring us into Christ. We need Jesus in order for us to be righteous. We need Jesus in order for us to be saved. We need Jesus in order for us to be justified. Ni Yesu Kristo lang iti talagang namnama tayo. In our own efforts, we cannot do it. Kat masapol nga makita di jay. Naging ganat takathan mo pa lang nga nakita di jay, sigurado na nga trying hard ka pa rin hanggang ngayon. You are really trying your hard to gain your approval with God. Trying hard ka nga mang-please kini Apo Diyos. Trying hard ka nga maging self-righteous. Just like in the Old Testament.
Ngam dakkel ti problema na dayta. Kasi matabunan ka. You will not live in freedom, but you will live in fear, in condemnation, in guilt, and even exhaustion. The new covenant is different. To live under the new covenant means walking in obedience from the standpoint of love. Amen. Not in the standpoint of fear. Not in the standpoint of obligation. But in the standpoint of love, in the standpoint, pagbagang pastor. Ang tultulnog tayo tatan in the new covenant, hanya po ta mabutong ka, hanya po ta obligado ka ang tulnog. Ang tultulnog tayon, gaputa ay-ayatan tayo ni Apo Diyos, we respect the Lord, we worship the Lord, that is why we willingly and lovely obey Him. Amen. Nagdakkel nga diferensya. Hallelujah. It's my prayer that we grasp this truth today. To live under the new covenant is to live in daily surrender to God. It is knowing that apart from the Lord Jesus Christ, you cannot make it on your own. We are nothing. That is why we surrender. We surrender our will. We surrender our pride. Ito na tayo, Lord, apart from you, I will never go to heaven. Sikala nga po Diyos, that's why I surrender my life to you. To live under the new covenant is to live in humility, just like what Jesus did when He washed the feet of His disciples. Nagbibiyag ka ta under covenant. Ija old covenant gamin kat kway. Dumakal ti ulo na kita tao. Gamin, inaramid ko dito eh. O kitab, naramid ko dito eh. Naramid ko dito eh. O kitab, naramid ko dito eh. Dumakal ti ulo da. Aliyawa man takaba mo, dumakal ti ulo na. Nagkaroon sila ng spirit of self-righteousness. Ganun ang nangyari sa mga Pharisees, scribes, and Sadducees. Oh, sinursurot mo dito lintag. May salakan kami. Sinursurot mo dito lintag. Da kami, dagiti anak ni Abraham. Da aramid mi, pinerfect mo dito. Dimakal dagi ulo da based on pride. But when you go to the new covenant, it is based on humility. Lord, I am nothing apart from you. I cannot do it on my own. I humble myself before you. And in return, I will treat other people in humility and serve them as well. To live under the new covenant is to live in freedom, confidence, transformation, and to live under the grace, the mercy, the love, and forgiveness of God. Amen. Kat isuti ayan tayo tata. For we do not live under the law, the Mosaic system law, but we are now under the grace of God, which is in the basis of grace and faith. Amin dagito nga benefits ti panagbiag under the new covenant. Nagbalila nga possible because of the sacrifices of our Lord and Savior Jesus Christ. So ako na tayo manamin ti thank you, Lord. Today we remember Him. We remember what He did for us. Narigat na we go on with our Christian faith. Baka dumakal tip ulo tayo and we forget that we were once wretched, sinner, and lost. Saved only by the grace of our Lord Jesus Christ. 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Unana dita. He made the one who did not know sin. Ni Jesus Christ awang basol na. Nga miso na tikas na nga nagbalin nga basol kada tayo. So that we might become the righteousness of God in Him. Dinailan sa sunod di cross, di kaya basol mo na transfer king ko na. He was the one condemned. He was the one punished. He was the one cursed so that we might become the children of the Lord. We might obtain the blessings of God.
For cursed is everyone who is hung on a tree. Galatians chapter 3 verse 13, ibagbaga na dita, no, adda iti mai lansa iti cross. Nailunod da ita. Kung natin Biblia, Christ has redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. Imagine mo yun na dinalas ni Apo Diyos. Becoming a curse for us because it is written, cursed is everyone who is hung on a tree. Romans chapter 5 verse 6 as we close. Idi awan pa lang tipigsa tayo. Idi helpless tayo pa'y laeng. Idi adayo tayo pa lang iti Diyos, and we are doomed and bound for punishment and hell. Christ died for us. For when we were yet without strength, in due time Christ died for the ungodly. God demonstrated His love towards us, that while we were still sinners, Christ died for us. Now, Christ died for us. In return, we must live for Him. Ito ang taga-tamakdar tayo amin kanamsa. Daw tagman na in charge